Welcome back, students. We'll continue with the lesson biomolecules. Biomolecules so far we have seen about நம்ம என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத மட்டும் நான் சொல்றேங்க. So we have completed about the introduction, that is the chemical analysis of a living cell to know about the biomolecules, the type of organic substances and inorganic substances present inside a living cell. Adukapram vandute we started studying about biomolecules, that is the organic substances present in a living cell. And the organic substances la first we studied about carbohydrates, then we studied about proteins, and then about lipids, and then about nucleic acids. So far we have studied about all these substances inside the living cell. So these are the maximum type of organic substances present inside the living cell. இது நம்ம complete பண்ணிட்டோம். இதில் proteins ஓட ஒரு example வந்துட்டு enzymes. We have to study about enzymes in detail. And nucleic acids la வந்துட்டு we have studied about nucleotides, nucleosides, DNA எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது, RNA எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது, DNA ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன, RNA ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அது இல்லாம நியூக்ளிக் ஆசிட்ல வந்துட்டு a type of nucleotide, that is adenosine triphosphate வந்துட்டு it is going to be the energy molecule of any living cell. So இத வந்துட்டு again we have to study about this energy molecule also. ஏனா இதுவும் வந்துட்டு ஒரு organic substance, a type of monomer of the nucleic acid. So இத பத்தியும் நம்ம படிச்சுக்கலாம். So first we'll see about what is ATP, அதோட functions என்ன அப்படினு பார்த்துட்டு then we'll study about enzymes also. ATP is called as the energy molecule of the cell. ஏன்னா ATP உடையும் போது அது ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியில தான் செல் வந்துட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பண்ணும். And this ATP, it stands for adenosine triphosphate molecule. So ATP stands for adenosine triphosphate. ATP was discovered by, so ATP னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் செல்லுல இருக்கு அப்படினு அதை டிஸ்கவர் பண்ணினது வந்துட்டு லோமேன். So ATP as an organic substance was discovered by Lohmann, and ATP as an energy molecule. So ATP தான் வந்துட்டு it is acting as energy molecule inside the cell. அப்படினா ATP as energy molecule was discovered by a person called Lippmann. ஸோ லோமேன் வந்துட்டு ஏடிபிங்கிற ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் செல்லில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. லிப்மேன் வந்துட்டு அந்த ஏடிபி தான் வந்துட்டு எனர்ஜி சோர்ஸாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கவர் பண்ணார். ஸோ வந்துட்டு எப்படி இந்த ஏடிபி வந்துட்டு எனர்ஜி ரிச்சாக இருக்குது அப்படின்னா the second and the third phosphate molecules. So it is a triphosphate molecule. ஸோ அதில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் phosphate molecules வந்துட்டு they are attached with the help of molecules are attached with energy bonds. so அந்த energy bonds அப்படினா energy rich bonds அப்படின்னு அர்த்தம். so அந்த energy bonds break ஆகும்போது வந்துட்டு energy release ஆகும். அதை தான் வந்துட்டு any living cell is going to use it for all its functioning. இப்போ we'll just consider this is adenine molecule. அது கூட வந்துட்டு it is going to have 3 phosphate molecules. so this is adenosine triphosphate molecules. நான் இங்கே வந்துட்டு சிம்பிள் லைன் போட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி zigzag லைன் போட்டிருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா this bond, அதாவது இந்த அடினோசின் கூட ஃபர்ஸ்ட் phosphate molecule ஆட் பண்ணும்போது அங்கே வந்துட்டு there is no energy in its bond. ஆனால் in the second phosphate, so this is the first phosphate, this is second phosphate and third phosphate. in the second phosphate வந்துட்டு first phosphate கூட லிங்க் ஆயிருக்கிறதும் third phosphate second phosphate கூட லிங்க் ஆயிருக்கிறதும் இது ரெண்டும் வந்துட்டு they are going to be energy bonds. ஸோ எனர்ஜி பாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ பிரேக் ஆகும்போது நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது படிப்பீங்க ஏடிபி வந்துட்டு when it is used for an reaction it will be converted into ADP அப்படின்னு படிப்பீங்க. ஸோ this is adenosine triphosphate. So this is
triphosphate molecule, that is it is going to have 3 phosphate molecules, and adenosine diphosphate, this is diphosphate, that means it is going to have only 2 phosphate molecules. Means what? This one of the phosphate molecule is being broken. அப்படி பிரேக் ஆகுது, இது வெளியில் போகணும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகணும். அப்போ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட், இப்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த பாண்ட் பிட்வீன், ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பாண்ட் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் phosphate molecule is being broken. இப்படி பிரேக் ஆகும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ த எனர்ஜி தட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ்ட் வென் த பாண்ட் பிட்வீன் செகண்ட் phosphate and third phosphate is broken. The energy is equivalent to 8.15 kilocalories per molecule of ATP. So that much is going to be the energy released by the bond this is broken, that is between the second and third carbon. If suppose நீங்கள் சில reactionsல வந்துட்டு you would have studied like this, ATP is released to AMP to form AMP. So this is a triphosphate molecule having 3 phosphate molecules. This is a diphosphate molecule, sorry, this is a monophosphate molecule, means it is going to have only one phosphate group. அப்போ இங்கே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, first வந்துட்டு bond between second and third phosphate is broken. இங்கே energy released is 8.15 kilocalories per molecule. Similarly இன்னொரு பாண்டும் பிரேக் ஆகிக்குது, அப்போ தான் மோனோஃபாஸ்ஃபேட்டாக மாற முடியும். The bond is going to be between the first and the second phosphate, அதாவது இந்த பாண்டும் பிரேக் ஆக போகுது, செகண்ட் phosphate moleculeம் பிரேக் ஆகுது. இப்போது அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் பிட்வீன், ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது the energy released is going to be 8.15 kilocalories, whereas when the first and second bond நடுவில், சாரி phosphate நடுவில் இருக்கிற bond break ஆகும்போது the energy released is going to be 6.5 kilocalories per molecule of ATP. means இந்த இடத்துல 6.5 kilocalories of ATP energy is being released. இப்படி தான் வந்துட்டு ATP molecule is going to act as an energy source inside the living cells. ஸோ லிவிங் செல்ஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னாலும் ATP தான் எனர்ஜி சோர்ஸ். அந்த ATPயில் எந்த இடத்துல எனர்ஜி இருக்குது, எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். The next is about enzymes. Enzymes, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்சைம்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு தென் வில் see topic by topic what is enzymes, how are they working, where are they working, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஸோ enzymes, all enzymes are proteins. They can be, so when they are being proteins, they can be either simple proteins or conjugated proteins. Simple protein என்ன, conjugated protein என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம proteins படிக்கும்போது படிச்சிருக்கிறோம். So they are all proteins, either simple or conjugated proteins. And apart from proteinaceous enzymes, so all enzymes are going to be proteins. இதில் ஒரு exceptions இருக்கு. The exception is nucleic acids acting as enzymes. Nucleic acid acting as enzymes. These nucleic acid acting as enzymes, they will be called as ribozyme. This is the only exception. Ribozyme is the name of an enzyme. In the ribozyme வந்துட்டு it is actually a nucleic acid but has all functions of an enzyme. ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் வந்துட்டு ரைபோசைம் மட்டும்தான். இந்த ரைபோசைமை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு, மற்ற எல்லா என்சைம்ஸுமே வந்துட்டு they are going to be proteins. And enzymes have sites called as active sites. இப்போ இந்த active sites அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, they are going to be places present in enzyme where other substances are
allowed to bind. So மற்ற substances bind பண்ணுறதுக்கு enzyme வந்துட்டு will give place. Such places we call it as active sites. So and active sites இன்னொரு character என்ன அப்படின்னா, so இது வந்துட்டு place where other substances can bind, that one we call it as active sites. These active sites are going to be specific to substances binding to it. அதாவது ஒரு active siteல ஒரு substance bind ஆகுது அப்படின்னா அந்த active siteல அந்த ஒரு substance மட்டும்தான் bind ஆக முடியும், வேறு substance bind ஆக முடியாது. So active sites are specific to substances binding to it. ஸோ இது வந்துட்டு பைண்டிங் ஆக்டிவ் சைட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக். இப்போ இந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஸோ என்சைம் ப்ரோட்டீனாக இருக்கும், அதில் ஆக்டிவ் சைட் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, என்சைம்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட்ஸ். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கேட்டலிஸ்ட் or the definition, I'll write the definition first. I'll give you the definition of catalyst, then we'll see what it is. Any substance, catalyst can be any substance that increase the rate of reaction without undergoing any permanent change. Without undergoing any permanent change. So இப்போ என்சைம்ங்கிறது வந்துட்டு கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அப்போது என்சைம்ஸ் ஆக்ட் அஸ் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா, கேட்டலிஸ்ட்டாக எங்கே ஆக்ட் பண்ணுது? ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் கேட்டலிஸ்ட் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அப்படி ஆக்ட் பண்ணும்போது கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணும், இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், ஸ்பீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், வித்தவுட் அண்டர்கோயிங் எனி பர்மனண்ட் சேஞ்ச். அதாவது என்சைம் வந்துட்டு கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணி கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ஸ்பீடப் பண்ணுது. ஆனால் அந்த ரியாக்ஷன் முடியும் போது இந்த என்சைம்ஸ், அதாவது கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேட்டலிஸ்ட்டில் வந்துட்டு எந்த பர்மனண்ட் சேஞ்சும் இருக்காது. தேர் கேன் பி டெம்பரரி சேஞ்சஸ், ஆனால் பர்மனண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்க முடியாது அந்த என்சைம்ஸில். அண்ட் தீஸ் கேட்டலிஸ்ட்ஸ் ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்துட்டு தே கேன் பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட், இன்னொன்று இன்ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட். ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் என்சைம்ஸ். இன்ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இட் கேன் பி vanadium oxide. We'll know the examples alone, that much is enough. Vanadium oxide, titanium chloride. So all these two chemicals, these inorganic substances வந்துட்டு can act as catalyst to speed up the reaction. Enzymes வந்துட்டு organic catalyst. Characteristic of organic catalyst, they are going to work, organic catalyst can work efficiently. அதாவது அதோட மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு it can be done. அதாவது organic catalyst வந்துட்டு do maximum work only at optimum temperature. Only at optimum temperature and pressure. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர், பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் தான் வந்துட்டு it can be efficiently working. And these are thermally unstable. அதாவது they are easily affected by temperature changes. அதான் வந்துட்டு they are thermally unstable அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்துட்டு thermally unstable அப்படின்னா, above 40 degrees Celsius, above 40 degrees Celsius they start denaturing. டீநேச்சரிங் அப்படின்னா வந்துட்டு பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது ப்ரோட்டீன்ஸ், என்சைம்ஸ். ஸோ அந்த பாண்ட்ஸ் வந்துட்டு above 40 டிகிரி செல்சியஸில் பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ப்ரோட்டீன் டீநேச்சர் ஆகிடும். ப்ரோட்டீன் டீநேச்சர் ஆகும்போது என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் அன்ஸ்டேபிளாக மாறிடும். ஸோ they will be able to work only efficiently at an optimum temperature, means at a particular range of temperature.
ஆனால் இன்ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் வந்துட்டு அப்படி கிடையாது. they can work efficiently at high temperature easily. So work easily at high temperature also. அதாவது இது ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. அதோட ஒர்க் வந்துட்டு கேன் பி எஃபிஷியன்ட் இன் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் இந்த ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா தே ஆர் தெர்மலி ஸ்டேபிள். ஸோ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு தே ஆர் ஏபிள் டு ஒர்க் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே கேன் வித்ஸ்டாண்ட் அப் டு 80 to 90 degree Celsius. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்ச ரீசன்னால் வந்துட்டு they are thermally stable and they can work efficiently at the higher temperatures also. So this is about catalyst. Next about reactions, the chemical reactions that we are going to study. So reactions அப்படின்னா generally in before going to chemical reactions அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is any change that is taking place in a chemical compound. அதுதான் வந்துட்டு we call it as a reaction. These reactions, any reaction can be of two types. One we call it as a physical reaction and the other one is called as a chemical reaction. So first one physical reaction. Physical reaction அப்படினா என்ன அப்படினா a reaction that affects or changes. ஸோ அந்த அஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாக சேஞ்ச் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு சேஞ்ச் நடக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஆர் சேஞ்ச் ஒன்லி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனில் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா தட் ரியாக்ஷன் யூ கால் இட் ஆஸ் ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு வாட்டர் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஐஸ். இப்போது அங்கே கெமிக்கல் நேச்சர் மாற கிடையாது, அது தட் இஸ் ஸ்டில் அ வாட்டர் மாலிக்யூல், ஆனால் அது ஃப்ரோசன் ஃபார்மில் இருக்கிறது, ஐஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது. ஆர் வாட்டர் தட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு வேப்பர். ஸோ ஒன்று ஹை டெம்பரேச்சரில் இன்னொன்று லோ டெம்பரேச்சரில் நடக்கிற சேஞ்சஸ். இங்கே அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, ஆனால் கெமிக்கல் நேச்சர் சேஞ்ச் ஆகலை. சச் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் we call it as physical reactions. The second one is chemical reactions. So chemical reaction அப்படின்னா the change that happens in the chemical compound happens in the chemical compound due to. ஸோ இப்போ அந்த சேஞ்ச் வந்துட்டு என்ன ரீசன்னால நடக்குது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு கெமிக்கல் காம்பவுண்டில் இங்கே சேஞ்ச் நடக்க போகுது, இங்கே ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச், இங்கே வந்துட்டு சேஞ்ச் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் இன் ஸ்ட்ரக்சர், இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் இட்ஸ் கெமிக்கல் காம்போசிஷன். அப்படி கெமிக்கல் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அந்த சேஞ்ச் வந்து எதனால் நடக்கும்னா டியூ டு formation of new bonds or breaking of new bonds. So either ஒரு bond புதுசாக ஃபார்ம் ஆகணும், breaking of the older bonds. ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த பாண்ட் வந்துட்டு பிரேக் ஆகணும், இல்லாட்டி புதுசாக ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்துட்டு we call it as a chemical reaction. Again, chemical reaction can be of two types. One is inorganic reaction and the other one is organic reaction. Again, எது வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதுங்கிறத வச்சு நம்ம ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஆர்கானிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்ஆர்கானிக் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு we can write one example, barium hydroxide reacting with sulfuric acid
forming barium sulfate and release of water molecule. So இங்கே வந்துட்டு பேரியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு அதிலிருந்து ஹைட்ராக்சில் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகிருக்கு. சிமிலர்லி இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் ரிமூவ் இது ரெண்டும் சேர்ந்துட்டு வாட்டர் மாலிகுலை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. இது ரெண்டும் சேர்ந்து பேரியம் சல்ஃபேட். ஸோ இதில் இருந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிருக்கு, இதில் இருந்த பாண்டும் பிரேக் ஆகிருக்கு. அதுக்கு பதிலாக புதுசாக வந்துட்டு ரெண்டு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் யூ கால் இட் ஆஸ் இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பார்ட் இன் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ். ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் டு ஃபார்ம் glucose. ஸோ ஒரு பாலிசாக்ரைட் மோனோசாக்ரைடாக மாறுது. இது வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன். ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேன் பி எய்தர் இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் depending on the substance that is taking part in the reaction. And these chemical reactions வந்துட்டு can be a catalyzed reaction or uncatalyzed reaction. So chemical reaction again based on presence of catalyst, we call it as a catalyzed reaction. Catalyzed reaction, that is if a catalyst is present. So ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு வந்துட்டு catalyst இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as a catalyzed reaction or an uncatalyzed reaction. So here it is absence of catalyst. நம்ம enzymes பற்றி படிக்க போகிறோம். enzymes or catalyst. ஸோ நமக்கு இந்த கேட்டலிஸ்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்காக தான் நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி கேட்டலைஸ்ட் ஆர் அன்கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன். இப்போ கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷனுக்கும் அன்கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த கேட்டலிஸ்டோட ஒர்க் வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. மீன்ஸ் catalyzed reactions rate is higher than uncatalyzed reaction. So reaction will happen in presence or absence of a catalyst. ஆனால் catalyst இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் அதாவது ஸ்பீடு வந்துட்டு ஹையராக இருக்கும். கேட்டலைஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்க்ரீஸிங் தி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போது இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை வந்துட்டு நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் த amount of product formed per unit time. That is the rate of reaction. So product எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுது for a given period of time. இப்போ ப்ராடக்ட் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்னா சப்ஸ்ட்ரேட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். வீல் சி அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனோட டெஃபினிஷன் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் பர் கிவன் டைம். ஸோ அண்ட் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக் வி ஹவ் டிஃபைன்ட் தி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு if direction of the reaction is known, direction of reaction is known அப்படின்னா அதாவது என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு கிளியராக தெரியும் அப்படின்னா நம்ம அதை தான் வந்துட்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தென் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் is called as velocity of reaction. So velocity of reaction அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி அப்படின்னா அந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன்லி when the direction of the reaction is known. So if direction of reaction is known, it is called as the velocity of reaction. The main factor that influence the rate of reaction. So எந்த ஃபேக்டரோட presence or absence or increase or decrease வந்துட்டு rate of reaction ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா that is going to be
the temperature. So it can influence the rate of reaction easily. அதாவது temperature change ஆகும்போது வந்துட்டு reaction rateம் வந்துட்டு change ஆகும். ஸோ அந்த சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா for 10 degree change, 10 degree Celsius change in temperature. ஸோ இப்போது டெம்பரேச்சர் நார்மலாக ஒரு இடத்துல ஒரு டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, அதில் 10 டிகிரி சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸோ வி நோ டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இஸ் த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ 10 டிகிரி சேஞ்ச் இருக்குது, 10 டிகிரி இன்க்ரீஸ், 10 degree Celsius increase in temperature can increase the rate of reaction by 1-fold. That is, there will be doubling of the rate of reaction. வேகமாக நடந்துடும் 10 degree சேஞ்சில் மட்டும். இது again ரொம்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர் போகும்போது we have already seen they can be enzymes வந்துட்டு டீநேச்சர் ஆயிரும். அப்போ அதனால் வந்துட்டு ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸே பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் 10 டிகிரி சேஞ்சை மட்டும்தான் படிக்கிறோம். இஃப் தேர் இஸ் 10 டிகிரி செல்சியஸ் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, அங்கே வந்துட்டு 10 டிகிரி டிக்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னா then the decreases, the rate of reaction is also going to decrease by half. Again இதுவும் வந்துட்டு பாதி வந்துட்டு கம்மியாகிடும். பாதி இன்க்ரீஸ் ஆகுது 10 டிகிரி இன்க்ரீஸில், பாதி டிக்ரீஸ் ஆகும் 10 டிகிரி டிக்ரீஸில். Similarly, one more character, rate of reaction is going to be increased many folds, many times. எப்போ many fold increase in rate of reaction இருக்கும் அப்படின்னா this is going to be only in presence of catalyst. ஸோ கேட்டலிஸ்டோட ப்ரெசன்ஸில் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்டில் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன், இப்போது we'll consider the reaction of carbon dioxide reacting with water to form carbonic acid. So this is carbonic acid formation. இப்போது கார்பானிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அப்படின்னா if suppose this is a chemical reaction and if it is an uncatalyzed reaction, rate of reaction அப்படின்னா amount of product formed, அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்க போகிற ப்ராடக்ட் கார்பானிக் ஆசிட். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் என்ன ரேட்டில் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இதே இந்த ரியாக்ஷன் அன்கேட்டலைஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி 200 molecules of carbonic acid per hour. This would be the rate of reaction if suppose this reaction is catalyzed. The enzyme that is going to catalyze this reaction is going to be carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase oda presence la when carbon dioxide and water is going to react with each other, the amount of molecules formed is going to be 6 lakh molecules of carbonic acid per second. So this is how, that is what we have written, the increase is going to be many fold. One time increase, 2 time increase எல்லாம் கிடையாது. இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 200 molecules தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். the same thing product will be formed, ஆனால் the amount of molecules formed is going to be less, whereas in presence of a catalyst or carbonic anhydraseங்கிற enzyme இருந்துச்சு அப்படின்னா the amount of product formed is going to be 6 lakh molecules per second. So this is how the rate of times is going to increase. It has been increased million times. So there is going to be many fold increase in rate of reaction. இப்போ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம செல்லில் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா that one we call it as a metabolic pathway. இப்போ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி தான் படிச்சுட்ருக்குறோம்.
ஸோ மெட்டபாலிக் பாத்வேல தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஸோ மெட்டபாலிக் பாத்வே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி a multi-step chemical process, multi-step chemical process that is catalyzed by same enzyme or group of enzymes. ஸோ ஒரே ஒரு என்சைம் வந்துட்டு கெமிக்கல் ப்ராசஸை கேட்டலைஸ் பண்ணலாம், இல்லை இட் கேன் பி group of enzymes also that is catalyzing the chemical reaction. Such chemical reactions, multi-step chemical reactions வந்துட்டு we call it as a metabolic pathway. And the product formed during metabolic pathways can be different in different conditions. So provided conditions பொறுத்து metabolic pathway ஓட ப்ராடக்ட் மாறும். ஸோ metabolic pathwayங்கிறது மல்டி ஸ்டெப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே நடக்கிறது. they can be catalyzed by a single enzyme or group of enzymes. இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸோட ப்ராடக்ட், அதுதான் நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கேன் பி த சேம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட் ஆர் இட் கேன் பி a different ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரே மெட்டபாலிக் பாத்வேல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு த கண்டிஷன்ஸ் வுட் பி டிஃப்ரெண்ட். வீல் see an example for this. எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு glucose metabolic pathway வந்துட்டு is called as glycolysis and Krebs cycle. This one இதில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா glucose is finally broken. மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸ், glucose ஃபைனலாக உடஞ்சி வந்துட்டு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. இதுதான் வந்துட்டு மெட்டபாலிக் பாத்வே. மெட்டபாலிக் பாத்வேயோட நேம் வந்துட்டு glycolysis and Krebs cycle. இதில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் என்னென்னா குளுக்கோஸ் வந்துட்டு உடஞ்சி ஃபைனலாக வந்துட்டு ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்சோ. ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு என்ன கண்டிஷன்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வேறு மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னா, இஃப் சப்போஸ் த கண்டிஷன் ப்ரொவைடட் இஸ் ஏரோபிக் கண்டிஷன், தட் இஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், குளுக்கோஸ் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி broken to form pyruvic acid, and this pyruvic acid finally will produce carbon dioxide and ATP molecule. இதுதான் வந்துட்டு ஏரோபிக் பாத்வேல, அதாவது இந்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் ஏரோபிக் கண்டிஷனில் நடக்கிறது. இஃப் சப்போஸ் த சேம் ரியாக்ஷன் if it is happening in anaerobic condition, that is in absence of oxygen la vandu, if the same reaction is happening, then glucose will be broken to pyruvic acid, and pyruvic acid will be broken to release lactic acid or alcohol with ATP. ஸோ இது வந்துட்டு anaerobic கண்டிஷனில் நடக்கிறது. ஸோ இன் presence of oxygen same reaction can happen in a different way. anaerobic conditionல the same reaction can happen in a different way. இதுதான் நம்ம சொன்னோம், they can product formation வந்துட்டு will depend on the conditions in which the reaction is going to happen. And mechanism of action of these enzymes, இந்த enzymes வந்துட்டு how is they going to act, mechanism of action of enzymes. ஸோ என்சைம்ஸ் வந்துட்டு கேட்டலிஸ்ட்டை ஆக்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு we are going to study about mechanism of action of enzymes. So before we study, we'll say some terms. First one வந்துட்டு it is substrate. Substrate அப்படின்னா substance that take part in a reaction, that take part in a reaction, we call it as a substrate. அடுத்த term வந்துட்டு product. Product அப்படின்னா substance
that is formed by a reaction from the substrate. So substrateல ஒரு chemical reaction நடக்கும்போது அதோட result வந்துட்டு we call it as the product. This reaction, the reaction in which a substrate is converted into a product, that reaction can be a simple chemical conversion. அதாவது ஒரு substance இன்னொரு substance மாறுறது, அது வந்து just can be a simple chemical conversion, or it can be a complex multi-step process. அதாவது ஒரு substance இன்னொரு substance, for example glucose to pyruvic acid அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம். glucose to pyruvic acid வந்துட்டு single step கிடையாது. It nearly takes 10 to 11 steps to convert glucose to pyruvic acid. So it can be a complex multi-step conversion. And இங்கே catalyst வந்துட்டு enzymes. So the catalysts are going to be enzymes. இப்போ இந்த enzymes வந்துட்டு எப்படி இந்த reaction வந்துட்டு take over பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the substrate, I'll denote it with S, will be converted into product which is denoted by P in presence of an enzyme. ஆனால் இது வந்துட்டு ஒரு டைரக்ட் ஸ்டெப் கிடையாது. எப்போவுமே ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ராடக்டாக மாறுது அப்படின்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம், இது டைரக்ட் ஸ்டெப் கிடையாது. இன்ஸ்டெட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் the substrate is going to bind to active site of enzyme. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு ஆக்டிவ் சைட்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு substrate is going to bind. இப்போ substrate bind ஆன உடனே what is formed, we call it as the enzyme substrate complex. ஸோ enzyme substrate complex form ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில். இந்த enzyme substrate complex இருக்கு இல்லையா, this enzyme substrate complex, this is called as a transition state structure. Transition state structure அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is a temporary and an unstable structure. Means it is can be easily broken. அதாவது இந்த enzyme substrate complex வந்துட்டு can easily be broken. அதுதான் வந்துட்டு we call it as an unstable and a temporary structure. இப்போ இந்த enzyme ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்திருக்கு, substrate வந்துட்டு enzyme substrate complex-ஆக மாறி இருக்கு. ஸோ இந்த enzyme substrate complex இருக்கு இல்லையா, இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, என்ன நடக்க முடியும் அப்படின்னா, either new bonds can be formed. New bonds can be formed or older bonds can be broken. அதுதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் படித்தோம் நம்ம. ஸோ இப்போ இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எய்தர் நியூ பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், இல்லாட்டி ஓல்ட் பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகும். இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும், சப்ஸ்ட்ரேட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு நியூ பாண்ட்ஸ் நியூ பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனாலையோ ஓல்ட் பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகிறதுனாலையோ வந்துட்டு இட் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ். Again, the characteristic of enzyme substrate complex வந்துட்டு can be, ஸோ நம்ம அதை transition state structure இல்லாட்டி temporary structureனு சொல்கிறோம். or it can also be called as an intermediate structure. Also called as intermediate structure. இந்த intermediate structure வந்துட்டு can be a single intermediate structure, a single in number if the reaction is going to be a simple chemical conversion, or it can be many in number if the reaction is going to be a multi-step process. So multi-step process la intermediate complex and the substance structure form or the enzyme substrate complex வந்துட்டு it can be many in number in multi-step process. If suppose ஒரு simple chemical conversion நடக்குதுன்னா a single intermediate structure can be formed. So
இந்த இன்டர்மீடியேட் நம்ம எதனால் வந்துட்டு இந்த இன்டர்மீடியேட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா these substances, that is the enzyme substrate complex is going to be an unstable compound. இப்போது நம்ம ஸ்டெபிலிட்டியை எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறோம், இது எப்படி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா that is based, the stability of this complex is based on its energy state. So based on the energy state நம்ம வந்துட்டு அதை unstable அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீன்ஸ் they are energetically unstable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது எப்போ வேணாலும் லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு திரும்ப வர முடியும்னு அர்த்தம். ஸோ ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கலாம், சடனாக வந்துட்டு லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வர முடியும், இல்லை லோயர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து சடனாக ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போக முடியும். அதுதான் வந்துட்டு we call it as energetically unstable based on its energy state. So we can say that the enzyme substrate complex is energetically unstable. So we have seen about the characteristic features of the enzymes. Mechanism of action la vandu we have seen what is an substrate enzyme substrate product enzyme substrate complex na enna nu paathom. Next video la we will see how is this reaction happening and what is all important for this enzyme substrate complex formation. Thank you students. Group la we will discuss the doubts. Thank you.